Podróż minęła bardzo dobrze, właśnie teraz finalizuję podróż. Jakaś whisky w każdym razie. Ale ja muszę dziwnie wyglądać, bo wszyscy się na mnie patrzą. No. To dobrze wiedzieć, że wiecie jak to trafić. No właśnie, jak się zapraszam. Za rok? Czy jeszcze... Daj im więcej czasu. Czy jeszcze w tym roku? Specjalne... Daj mi trochę więcej czasu. No to jestem wspaniała para. Wow. Aha. Okej. Co vi ses? Jag går till Garzyna. Dzień dobry. Hej! Oj, det lyser om din hand. Yeah. Jättegammal. Ja. Det ser ut så. Hur länge har Mieszko bott här? Överallt. I rymden kan man säga. Ja, precis. Ja, så det är inte mycket så. Jag vill köpa Four? Yes. Because I have it in a reception there. Aha! Med patienterna. Jag vill faktiskt ha, I make always a joke. Du kan placera kanske på överallt. Ja, precis. Dzień dobry. Nie po osach, nie po osach. A wąż? No wąż. Wąż pracuje. Pracuję niestety tak. Cześć, witam. Zapraszamy do środka. Hello! Oj, oj, oj. Vi är
Jak się pani podoba? No, ja już trochę znam tę pracę. Aha. Znam tylko z opowieści, bo znasz się z moją koleżanką Ewa i Józek z Polski. Tak? Jaka? Wywiad z tobą, tak? Ewa jaka? Jasielski. Ja, to wiem. Myślałem, że to. To właśnie z tych opowieści znam. Semla is alive. Jest Raz, dwa, trzy. Czyli cały czas muszę pisać też. Tak jest dobrze chyba. A to pani co się dzieje? Mieszko, na Monika. Hej, Mieszko? Tak sobie. The boss of the Galleri, Grażyna Kulpa. Bravo! Thanks to her, this exhibition is happened. Then is Konrad Kopański, physicist from Poland, from Jagiellonian University, which maybe you know that Jagiellonian University is one of the oldest in Europe. It's about 600 years old. And I think he's the most genius physicist which I know in my life. And he especially came yesterday from Krakow. So here is Konrad. On my left side is Lech Hudon. He's an electronic musician. He's fantastic studio, so we met about 2 years ago. He's also a fantastic man, so he composed special music for this event today. And he's also taking care of all devices today. And you will hear his music later, and also movie which he composed music for. Lech Hudon. And then is Nadim Marshall. Can you show yourself? Nadim composed long cosmic music for today, which is about 35 minutes, and he will present music later. We still
morning. My name is Konrad Kopański. First of all, I'd like to thank Mieszko for inviting me here for today. My speech will touch the very strange problem, the problem with interpretation of science between the scientists and the artists. My point of view, of course, may be different than the point of view of artists, so I'd like to present it. Maybe we can start from this small presentation. Sometimes we heard that some people claim that God should set something to create the thing which is most important for us. Thanks to the light, we can see the space, we can see everyone, we can see the world which is above us. Johannes von Kepler claimed that the celestial movement is nothing more and nothing less than the never-ending. It's strange. Never-ending song of few voices received by mind, not by ears, songs somehow of dissonance, syncopes and phases of choruses, steps forward to plans, virtual six voices close, and the same put the reference points in unmeasurable running of time. I think it's true. What is the voice of the space? This is not a voice as we can track as a voice. It's not a human voice. It's a wave, electromagnetic wave, and this wave radio astronomers can receive via the radio telescopes. And I think it's a case of science to can look to the space, to get step forward to look to the space, to hear this music of the space, to hear the radio waves. Pigment, which is activated only in special wave of light. This special wave is ultraviolet. It's Earth Whistlers. It's really unpleasant, but many of these voices give us many information about the space, about the structure of the space, about the history of the space and the history of the planets which may exist in space. It's not true that we are the only one civilizations, I suppose. Some scientists... Earth Chorus. And this is the presentation of the voice. And this is the spectrum of this, let's say, voices from the space, these messages from the space, because we can call it the messages. It's the messages of the structure of the universe. It sounds from space. You can hear the other voices. One of the important things in Voyager, there is a plate with very similar objects as in this picture in the wall. It's men and women, which is represents using the lines. And of course, whole diagrams was put onto the plates made of platinum, and it's still in the space. So maybe for thousands of years, some other civilization can reach it and can interpret this signal as a signal from the space, as the same signal what we can interpret. We can play this voice. New York City.
New York City, silence. Pionjär. It looks as a signal from intelligent civilization, but it's not an intelligent signal. It's only a signal from the space. It's a signal with with thousands of informations for the radio astronomers. Proszę Państwa, Pani się tu całuje koło... pod czarnym stawem. Pod czarnym stawem się Pani całuje. A Pan w tym garniturze w góry poszedł? Tak. Jesteśmy No? Yeah. Hello. I've been asked from him tonight this evening to speak about a painting that he did many years ago, and also about this poster which is originally coming from this painting. It was about 3-4 years ago when I was visiting Stockholm, friends here in Stockholm, and I've seen in one of those houses the original oil painting from him on the wall. And I must say it really touched me in some way. The painting itself, which I like, but also at the same time the kind of energy which came from it while watching it. So, one second. So, when I was watching this picture and asking my friend, she said, well, it's done by Mieszko, and it was about, I don't know, 15, 16, 17 years ago. And she got it 10, 12 years ago.
And while it was hanging at her wall at her apartment here in Stockholm, she has had many visitors coming by, watching these pictures, this painting, studying it. And those visitors were mainly some kind of spiritual people. You can say spiritual masters, but I'm a little bit careful with the expression spiritual masters. But people who are impressed also by this painting originally and by the energy coming from it. So I will speak tonight about the painting itself. I will speak a little bit about the energy and coming from it, and also will speak about how this kind of energy or painting and this geometric symbol in the center of it affects the spectator from some even kind of physiological and scientific point of view. So what you see is the Himalaya mountains. That's a meditating monk there, and he is meditating in front of the Om symbol, which you can see in the center. You see here these triangles, which is actually the Sri Yantra, which is the name for the geometric painting. And if you put this geometric painting into a tone, it will sound like Om or Om. And this is actually the highest mantra. So the painting itself, or the geometric structure, is called yantra, and the sound is called mantra. And this mantra is the highest syllable in the Hinduism and Buddhism religions, because it stands for the universe, or the soul of the universe itself. So that's the highest and holiest symbol of it. It is framed by a lotus flower, kind of lotus flower, with an own aura around. So many of these spectators who have been visiting this place, having had this visiting this painting and seen it, they've said that there comes a high energy of it. Some even blame that it can be measured in some ways over quite a distance within the room or so. Anyway, I started making this poster because there were a certain demand. Many people liked it, and I thought, okay, it could be a good idea to produce a poster of it, so it's available for everybody who thinks the same way. Now, speaking about this itself, it's of course everybody can say, well, it's some energy coming from it, yes or no. It cannot really be measured. It's more a question of belief. But looking at it, and especially looking at this yantra, which stands for the Aum or Om. Aum is the Hinduism expression. Om is the Buddhism expression. This Aum means the three letters A-U-M, stands for the three gods in Hinduism, and the Buddhism call it just Om. And that actually is also the sound that many monks are chanting a long time during the day, because this Om or Om, if you chant it, sing it, it gives a certain vibration, and this vibration helps the body to find more peace and harmony and be more balanced. So all the organs, but the whole physical body can be more balanced, and that is also the reason why these monks are chanting this syllable, this sound, a couple times a day. So, well, if looking at this picture, nobody of course is chanting this Aum or Om, but still it can affect people or can affect the spectators in a very positive way. It took me a while until I found a physical explanation for that, but after a while I was introduced to the studies of Dr. Masaru Emoto, who is from Japan, and he studied the properties of water, especially the properties of water crystals. So normally water is water, the chemical expression is H2O, and that's always the same. Of course there's water which is clear, water which is dirty, of course there's other things inside the water, but the pure water is always H2O, it's always the same. And what Dr. Masaru Emoto did is that he was freezing water, and he was freezing water from different sources. So for example, he took water from lakes, he took water from taps in different cities,
he was taking, for example, water from lakes in Japan prior to earthquakes and after earthquakes from the same source, and he was freezing this water, and after a while when this water was frozen, he took slices of the water, really thin slices, and he was visiting or spectating these thin slices of frozen water crystals under an electronic microscope. So what he after a while found out, that these water crystals of water always look different. Even if water is always the same, and always if water is like H2O, still and frozen at the same temperature. So the conditions of these experiments were always the same. It was always frozen, it was always frozen over the same time, it was always frozen about the same degrees. So normally it should have been the same kind of crystals. But what he did to find out, and I have some pictures here just to show you briefly, is that these water crystals look totally different from one to another from what he was expecting. So for example, one looks like this. Mostly they have 6 corners in the best way, and others, for example, look like that. I'll just show this around. Quite different pictures. And here's some more. Always water crystals, but always different looking, different colors, but of course, as you can see, also different shapes. And he was of course very curious about this, especially since he was a scientist, and says, how can this happen, that water, who has the same chemical formula, is frozen under the same condition, just coming from different sources, looks very, very different. And he was totally fascinated by this, and first he was collecting some kind of all kinds of water samples from different sources, and he was just curious how this water from different sources would look like as a kind of water crystal frozen under the microscope. And after a while, he has collected quite a number of photos under this electronic microscope of his frozen water. And then he was going to the next step. And the next step was that he was documenting from which sources he found these waters. And what he realized is that good sources of the water he took it from gave beautiful crystals. And other, for example, negative sources like dirty water or water after an earthquake in Japan or so gave negative or not nice looking kind of crystals. So somehow he understood after a while that it's not just the water which shaped a crystal or the degrees when it's frozen, but also the information which is transported by this water. And then he studied and researched how can this be influenced. This, for example, is another one. This is from Arctic ice. He also got water from the Arctic ice frozen, which is, it says here, 370,000 years old. And what he did in the next step is he was trying himself to inform the water. So he took different sample, one sample of the same source, like regular tap water, and made different samples from the same source now, and he was informing this water in different ways. So for example, what he did is that he was speaking to the water or playing music to the water. And let me just look if I have it in here. Actually, he was playing, for example, Beethoven music or Mozart music to this water and then freezing it. And even while it was frozen, he kept playing this music. And what happened is that actually this water, when he was photographing it, was looking very beautiful, gave very beautiful crystals. But at another time, what he did, he also played heavy metal music, for example, and then again he was freezing this water while this metal music was playing and even while it was frozen. And what came out, for example, were in heavy metal music these kind of crystals.
Okay, so it looks definitely different and not as much beautiful as the other crystals. So, for example, this here, for example, was heavy metal. This was Japanese pop music. Like to try to with it. And for example, this, for example, was a Tibetan sutra he played with. And of course, you see, it looks quite different. And I would say much nicer, of course, from the structure than the other ones. This here is a Korean traditional song that he played, so he made different studies of how to inform the water. And when he found out that it's possible to this way to inform the water or the water molecules or whatever, he also tried other things. For example, he played Elvis Presley Heartbreak Hotel, and this is how this water crystal looked then afterwards, being informed by this music that he played. So when he found out it's about speaking or talking to the water or giving acoustic sounds, he tried the same thing with text messages. So what he did is that he wrote messages or words on the water, which is in the glass. And for example, what he did, he wrote thank you or thanks, or also thanks but in different languages. For example, this is Korean, this is English, this is Japanese. It's all thanks, and you see very beautiful crystals coming out of this information, just informing the water with the word thanks. So now what he did, in contrast to this, he wrote like idiot or you fool. And he wrote it also again in Japanese, in English and in Korean. And this is how the water looks with that afterwards. So here you see Japanese, you fool or idiot. Here it's in English, you fool. And here, that means like, you make me sick, I want to kill you, in Japanese. And you see the water crystal coming out of here, by that. So he was researching many different kinds of how to inform water. So he found out it's possible by acoustic ways, like singing or talking to it, playing music. He also found out that it's possible by just writing simple words on the water glass to already inform and transform the water. So he found after a while, for example, what he did, he just wrote of Japanese angel, for example. Here angel, and he wrote just devil. So you see the water tube, here little water tube, the sample, and just the big letters in Japanese, angel and devil, the same water from the same source, and it looks totally different, of course. And that is quite remarkable. So what the result of all these studies is that it's very important the way intention people talk or think or play, how they get influenced and how they influence themselves. For example, for management, this here says, let's do it, or let's do it together. And here it says, do it. Like this is a command, you got to do it, and this is let's do it together with the same water. And it's quite interesting how the water reacts to these messages, to these informations. And what I realized at this moment is that if he has proven these studies, and he did it worldwide, then it should be possible with all kinds of informations, positive, negative, neutral, to inform water. And what he found out is to say thank you or I love you is the way to get the most beautiful crystals out of water. And in contrast, of course, like hate and death gave the most terrible or most bad looking crystals out of this. So what I realized then, and I'm coming close to the end actually, is that the human, of course, depending on each individual person, contains between 60 and 70 or 65 and 75% water. Yeah. So we have some bones, but mostly the human or most life forms anyway are made of water. So the point is, if we think something or read something or listening to something, this informs the water and also informs the water which is within us. So if Dr. Masaru will take water out, freeze it, and I was thinking positive,
then the water crystal coming from out of my water, or maybe take some sweat off, whatever, as a sample, freeze it, it would be maybe good crystals. But if I was in stress and hectic, and you would take the same sweat off and freeze it and photograph it, you might get not that nice looking crystals. So now coming back to this poster, to this painting, we see, as I said in the beginning, these Aum drawing, or Sri Rantya as it's called in this geometric form. And as I said before, it is the highest spiritual expression, highest spiritual geometric form, the way it is there. Or if you sing or chant Aum or Om, this is in this case the same meaning, and this adequately is the highest spiritual sound or voice. So now if somebody looks at this, he or she of course gets informed by this symbol. And this is the interesting point, that actually nobody really needs to know what this symbol exactly means. If I would ask before, I'm not sure how many people would be able to say yes, and of course that's the Sri Yantra, or yes, of course if you sing it or turn it to a tone, into a voice, it would sound like Om or Aum. But this doesn't matter, even though if nobody knows it, the water inside of everybody, of course, does know it. Yeah? And what we saw here in these samples, in these water tubes, is the same effect. Of course, the water inside these tubes does not know what means devil, or what means angel, or what means hate or love, but the result was there and was proven, showing by these nice or ugly crystals. So looking at this, even though not knowing what it exactly is, how it's called, what it means, does inform our body, and especially the water in us, and gives it into kind of high vibration or very positive vibration. And this is actually the way how this energy coming from this painting or this poster can be explained, was my little speech about. But of course, now, since you know and have learned that all these things affect the body, which is at least a high number, 60-70% water, it could also be interesting in general, being more aware of what kind of music we listen to, or what kind of movies we see, or what kind of news we read in the newspapers or see in the TV shows, and everything, because even if people believe, no, we're just watching a movie, or just reading some headlines in the newspapers, or just listening music, or even just discussing with people, actually this goes through and through, being aware of it or not. And this is something which could be quite interesting and remarkable to be aware of. And actually this is also the ending of this little speech explaining this picture. What I've done, I've brought some pictures, there's some posters over there, and at first I was thinking, well, they're all normally you can buy them online in an online store. It's called Aum Meditation. Aum Meditation is just the title. This picture has actually many names. One is postcard from Lhasa or so, but I was thinking Aum Meditation is most. Tutaj trudno mówić o jakiejś karierze takiej oszałamiającej, jeżeli chodzi o nauki ścisłe. Aczkolwiek przyjemność, satysfakcja dokonania nawet najdrobniejszego jakiegoś odkrycia jest naprawdę warta tego, żeby się temu poświęcić, bo jest to rzecz wyjątkowa. No i Pan się poświęca w dobrym towarzystwie, jak nie? W bardzo dobrym towarzystwie również tutaj miałem szczęście trafić na takie osoby jak na przykład Mieszko Tyszkiewicz, przede wszystkim właśnie Mieszko Tyszkiewicz, dzięki któremu tutaj zresztą jestem. Wspaniały malarz, fotografik, filmowiec, także to jest połączenie tych wszystkich sztuk, można powiedzieć, razem w jedno. No, a przede wszystkim to, co mnie się najbardziej podoba i co spotyka się bardzo rzadko w tej chwili, jeżeli chodzi o naukę, próba połączenia nauki ze sztuką. To zresztą bardzo trafna, bardzo udana próba, ponieważ jest to połączenie, które przede wszystkim trafia do osób nie mających na co dzień styczności z naukami ścisłymi. Zresztą obraz, który ostatnio namalował właśnie Mieszko, obraz przedstawiający Einsteina, w którym zastosowano mnóstwo nowatorskich, można powiedzieć, technik malarskich, co zresztą widać na filmie, który również Mieszko nakręcił. Ten obraz przede wszystkim przykuwa uwagę właśnie humanistów, tym, że ta twarz Einsteina jest tak wyrazista i tyle przedstawia, jednocześnie otoczenie,
jak również umysłów ścisłych, no chociażby przyciągnął również moją uwagę ze względu na to, że przedstawia kogoś, kto jest tym symbolem nauk ścisłych. Tak. Pozostałe obrazy również. Również nowatorska technika zastosowana w obrazach, czyli połączenie farb fotoluminescencyjnych, które działają w ultrafiolecie. Jeszcze raz proszę powtórzyć wolniej. Połączenie farb fotoluminescencyjnych, które... Fotoluminescencyjnych? Tak. Jezu, jaka zdolna jestem. To są farby, które świecą, emitują światło przy określonym naświetleniu inną długością fali, czyli na przykład w wypadku farb zastosowanych w tych właśnie obrazach emitują one światło, odbijają światło w momencie naświetlania ultrafioletem. Obraz taki wygląda zupełnie inaczej niż w świetle dziennym i to właśnie było również przedmiotem tego jakby wykładu, który wygłosiłem na początku, niestety zakłóconego trudnościami technicznymi, ale idea była taka, aby właśnie wykazać, jakie są podobieństwa pomiędzy naukami ścisłymi, pomiędzy pewną wizją wszechświata w naukach ścisłych, a naukach humanistycznych, przede wszystkim w malarstwie. W wypadku właśnie obrazów i nauk ścisłych interpretacja tego, co widzimy, jest w zasadzie taka sama. Myślę, że nie będzie tutaj przesadą, jeżeli określę, że nauki ścisłe, takie jak właśnie fizyka, astronomia, radioastronomia, również można zaliczyć w pewnym sensie do sztuk. Kiedyś wydziały, które tym się właśnie zajmowały, chociażby na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nazywano wydziałami sztuk wyzwolonych, ponieważ były to sztuki, które nie objęte były jakimiś sztywnymi ramami, sztywnymi normami, ale kierowały się swoimi własnymi prawami. Tymi właśnie prawami są prawa fizyki, prawa nauki, te prawa, do których dochodzimy. I myślę, że każde takie osiągnięcie naukowe dotyczące właśnie nowego odkrycia, osiągnięcie, które pozwala nam poznać kolejne prawo w świecie, który nas otacza, jest czymś w rodzaju takiego właśnie dzieła sztuki. To jest coś, co może nie tyle ogranicza naukę, ale wbrew pozorom pozwala jej się dalej rozwijać. Każde kolejne prawo nie stawia ograniczeń, ale pozwala nam się rozwinąć w każdym nowym kierunku, który odkrywamy. I myślę, że tak właśnie jest tutaj w wypadku malarstwa i chociażby obserwacji astronomicznych. W obrazach napotykamy bardzo wiele barw, napotykamy bardzo wiele kształtów geometrycznych, uporządkowanych kształtów geometrycznych, takich samych, jakie możemy napotkać w astrofotografii, jakie możemy napotkać podczas obserwacji astronomicznych. Również jeżeli chodzi o radioastronomię, muzyka, która towarzyszyła wystawie, która towarzyszyła wernisażowi, była muzyką bardzo, można powiedzieć, kosmiczną, techniczną. Ta muzyka, myślę, że najbardziej trafia do człowieka, ponieważ jest tym, co jest dla nas stosunkowo naturalne. Również w tej prezentacji staram się odtworzyć pewne zapisy dźwięków, które były zapisami jakby fal radiowych docierających do nas, do Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Były to radioobserwacje pulsarów, radioobserwacje Ziemi, radioobserwacje zórz polarnych, czyli tego, co nas otacza, co możemy widzieć, co możemy zobaczyć okiem, jak również możemy usłyszeć. I słyszymy to po prostu dzięki temu, że wszechświat jest czymś w rodzaju potężnej radiostacji. Ta radiostacja przesyła do nas mnóstwo przekazów, które możemy odebrać, w zasadzie nieograniczoną ilość przekazów. Przekazy, które odbieramy z odległej przestrzeni kosmicznej, zostały wyemitowane miliony lat temu. Niektóre z nich na samym początku, kiedy rodził się wszechświat. Te właśnie przekazy możemy wciąż odbierać. Jest to coś w rodzaju takiego zapisu, takiego archiwum, z którego wciąż możemy czerpać nowe informacje. Jest to naprawdę wspaniałe, że możemy zobaczyć coś, czego już nie widać, co już nie istnieje. Nieraz podczas obserwacji astronomicznych, obserwacji przy pomocy teleskopów, możemy dostrzec jakąś galaktykę, możemy dostrzec nową gwiazdę, której nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy jej nie dlatego, że ona dopiero teraz powstała. Nie widzimy jej dlatego, że nasze przyrządy na to nie pozwalały. Również zdarza się, że zobaczymy jakiś rozbłysk, który pojawił się na niebie. Ten rozbłysk mógł mieć miejsce miliony lat temu, może miliardy lat temu. Teraz ta gwiazda może już nie istnieć. Ten rozbłysk, który teraz zobaczyliśmy, może być tylko jakby odtworzonym zapisem. Tak jak możemy odtworzyć zapis narodzin jakiegoś człowieka i ten człowiek po prostu już nie żyje, bo minęło wiele lat od tych narodzin. Tak samo dokładnie w wypadku obserwacji astronomicznych lub radioastronomicznych. Jest to niesamowite, że możemy zobaczyć to, czego już nie ma. Podobnie właśnie w takich obrazach. Te obrazy stanowią pewien zapis danej chwili.
nawet jeśli chodzi o obserwację. Dźwięk, który temu towarzyszy, również jest dźwiękiem, który dotyczy pewnej chwili. To wszystko połączone w całość, jeszcze do tego odpowiednio wyeksponowane, stanowi naprawdę wspaniałe połączenie sztuki z nauką. Myślę, że taka sztuka jest o tyle ciekawsza, jest jeszcze bardziej wyrazista właśnie przez to, że łączy się z tym, co jest rzeczywiste, nie tylko z tym, co jest w pełni abstrakcyjne, ale z tym, co stanowi naszą rzeczywistość, nasze otoczenie. A czy umiemy to dostrzegać? Bez takiego przewodnika jak Pan na przykład? Sądzę, że tak. Ta sztuka po prostu do nas przemawia. Myślę, że dla osób, które nie interesują się naukami ścisłymi, nie interesują się astronomią, radioastronomią, fizyką, taka sztuka przemawia w zupełnie inny sposób. Dostrzegają przede wszystkim dzieło sztuki, dostrzegają kombinację barw, kombinację geometrycznych kształtów lub grę dźwięków. Każdy interpretuje to w inny sposób. Myślę, że fizycy, którzy posiadają pewną wiedzę, którzy potrafią to zinterpretować, również każda z tych osób będzie widziała co innego. Jest to kwestia interpretacji, kwestia dowolnej interpretacji. Jednak w wypadku tych obrazów one są, mimo tego, że można uznać je w pewnych momentach za abstrakcję, stanowią coś, co jest nam bardzo bliskie. Odzwierciedlają naszą rzeczywistość, przede wszystkim odzwierciedlają pewne stany emocjonalne. Każdy człowiek czasami myśli o różnych abstrakcyjnych, zupełnie abstrakcyjnych rzeczach, sytuacjach. Tego typu sztuka właśnie pozwala je zobaczyć. Nie jest to malarstwo, może ja nie rozumiem sztuki oczywiście momentami, także tutaj pewnie będzie to bardzo barbarzyńskie stwierdzenie, ale sztuka polegająca na tym, że bierze się pędzel i po prostu nanosi jakieś linie, które mają ze sobą żadnego związku, nanosi się na obraz lub rozchlapuje się na nim farbę. Tego typu rzeczy nie przemawiają do mnie, bo jest to po prostu efekt działania farby na płótno. Natomiast w momencie, kiedy jest to podyktowane pewną logiką, pewnym zamiarem twórcy, zamiarem artysty, ten zamiar jest utrwalony na obrazach. Wydaje mi się, że tego typu obrazy, nawet pomimo tego, że minie wiele lat, może kilkadziesiąt, może nawet kilkaset lat, one wciąż dla ludzi będą stanowiły jakiś zapis danej chwili, zapis pewnego stanu. W wypadku kształtów geometrycznych one są ponadczasowe. Takimi kształtami geometrycznymi są m.in. piramidy, które wciąż dla nas stanowią dokładnie to samo, co stanowiły dla starożytnych Egipcjan. Przede wszystkim przedstawiają potęgę, przedstawiają władzę i przedstawiają nasze dążenie do poznania nowych światów. Egipcjanie również starali się dążyć do tego właśnie poznania, co my. Oczywiście zmieniły się techniki poznawcze, zmienił się pewien stosunek do nauki. Ta nauka stała się bardziej dostępna niż kiedyś, ale myślę, że dążenie ludzi jest wciąż takie samo. Sztuka to dążenie odzwierciedla. Tak jak teraz za sztukę uznajemy rysunki, grafiki, m.in. Leonardo da Vinci, tak samo w przyszłości za sztukę będzie się uznawało być może nasze współczesne projekty, to co w tej chwili jest kreślone przy pomocy maszyn, przy pomocy komputerów. Myślę, że w wypadku tej właśnie sztuki najpiękniejsze w niej jest to, że nie posługujemy się tutaj żadnymi nowymi technikami typu właśnie rysunki komputerowe. To wszystko jest odzwierciedlone przez człowieka, odzwierciedlone na płótnie przy pomocy farb, nie przy pomocy pigmentów z drukarek atramentowych. Wydaje mi się, że właśnie to stanowi o tej bliskości sztuki, o tym, że jest ona bardzo bliska i wyrazista.